ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். சூப்பர் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போயிட்டுருக்கு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் இது நியூசிலாந்து வாஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ். இதில் வந்து இப்போ நியூசிலாந்து பேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 94க்கு 2 விக்கெட் பேருக்கு 30 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னையோட ஃபர்ஸ்ட் பால் யாரை வச்சு ஆரம்பிக்கலாம்? பிச் நல்லா டேமேஜாக இருக்குது, அதில் அட்வான்டேஜ் இருக்கும். அதனால் பிளாக்வுட். The right arm is coming on to bowl from the pavilion end. Oh, what a nice catch. எப்படி சொன்னோன்னு வந்து எடுத்த பாருங்க விக்கெட்டு. Simple as you like. Didn't bother to look at more than one delivery in the over. அட்டகாசம். பிளாக்வுட் கேலி பாருங்க, எப்படிப்பட்ட விக்கெட் பாருங்க. Kalekita play backward. Trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such skill. This goes down as a fail. With the fall of that wicket, the new batter makes their way out. Doesn't beat the infield. Good aggressive running, turned 2 into 3, putting pressure back onto the fielders. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Blackwood will be happy with the work that over. பிச்சு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஆயிடுச்சுன்னு? பிளாக்வுட் Roach back on now. எஸ், பால் கட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அதனால் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Quick onto that in the infield. அருமையான பால். Roach. Drives straight down the ground. Mid-on will collect that though. Yeah. அடிக்கிற மாதிரி போகணும்னு நினச்சேன், ஆனால் என்னால் போட முடியல. ஓகே. Ah, that's nice. Good defence. End of the over, not many coming from it. Hey! Outside edge, doesn't carry. Let's see if they can get the ball up into that slot. Ada? As before, it's so crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Going with a more aggressive field choice. Open the face of the bat really well. Through the infield, and that'll be 4 more.
right out of the textbook. Off the middle, and it flew to the boundary. ச்சே அந்த கேப்புக்கு ஒரு யோசிச்சேன் கடைசியில் பார்த்தா இப்படி ஆயிடுச்சு. ஓகே Brathwaite, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Dug that out well. Can't get that outside the ring field. Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest, though, from the batter. Nice, solid defensive shot. End of the over, the batter's pinned down at the moment. Rote, ready to start from the grandstand end. ஒரே லெக் ஸ்பின்னர் இல்லைங்க, அதாங்க இப்போ பெரிய அர்த்தம். எர்ரா ஆனால் இவன் ஆக்ஷனை பார்த்தா ஏதோ பயங்கர இதுவாக போடுற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷனுங்க பா. ஆனால் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது போல. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. பிடிக்க மாட்டான் பாருங்க அந்த பாலை. Fine edge, beautiful ball. Accurate bowling, just the one off. New Zealand are 105 for 3. A few gaps opening up here with the more aggressive field choice. Couldn't get it through the field. ஐயோ பாருங்க என்ன ஃபீல்டிங், ஆனால் கேட்ச் இல்லை. அதுதான் ஒரு ஆள் வச்சிருக்கேன். Edged, what a delivery. ஷே இன்னொரு ஆள் வச்சிருந்தா கேட்சா. Time to keep the pressure on now. Great ball last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Finds the fielder with that shot. Lovely sound off the bat. Beats the infield, maybe 4. Sometimes you just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, 4 runs. Blackwood kept it tight. The right armour is coming into the attack from the grandstand end. நல்ல ஃபீல்டிங் செட்டிங். ஆடா ஓகே. அடுத்தது ஓகே.
ஓகே. Some changes made to the field here, going more aggressive. ரிஸ்க் தான், பார்ப்போம். ஆடா ஷே, அங்கே தான் போட போகிற தெரிஞ்சிச்சு. ஆனால் ஒரு விக்கெட் எடுக்கணும், அது ரொம்ப Good முக்கியம். running, keeping the scoreboard ticking over. ரெண்டு பேருமே ரைட்டு தான். இன்னொரு ஃபீல்டர் கூட போடலாம்னு நினைக்கிறேன். யாரை போடுறதா எனக்கு தெரியல. The captain making some adjustments to the field here. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Caught! Yes! Gone! Top draw! எஸ், Wow! Brilliant reactions and what a catch! மாட்டினாரு As they head மாட்டினாரு. back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. After subpar first knock, they want to try and push on a bit this second innings. Straight to the fielder. பார்த்தீங்களா, அங்கே ஒருத்தர் ரஸ்ட்டை உன்னால் ரன் அடிக்க முடியாது. கேப்பில் வேணால் அடிக்கலாம், ரன் அடிக்க முடியாது. End of the over, 2 runs added. New Zealand are 113 for 4. பார்த்தீங்களா, அட்டகாசம். வேற எங்கேயோ தூக்கி வச்சா தான் உண்டு அவரு. ஐயோ கஷ்டம். Drives it into the covers. Looks like that's going all the way. A fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. கஷ்டம் பார்த்தீங்களா, யோசிக்கவே இல்லை. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary. Didn't like the look of that one and just ignored it. Left alone and easily through to the keeper. Nice, solid defensive shot. End of the over, not many coming from it. Yes. Ah, that's nice. Good defence. வில்லியம்ஸ் தான் அவுட் பண்ணோம். ஆனால் அவனை அவுட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. அவுட். Amazing அவுட். reflexes and எஸ், that stuck. பாருங்க, An சொன்ன பாருங்க. amazing grab. அவுட், கேட்ச். இது எல்பிடபிள்யூ கிடையாது பாருங்க. பேட்டில் பட்டு வந்து கேட்ச் பிடிச்சிட்டான். பாருங்க பாருங்க, அவ்வளோதான் கேலி. யாஸ். Starting to get interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrated batter heading back to the pavilion.
Just the one run off. New Zealand are 118 for 5. Blackwood ready to start from the pavilion end. ஐயோ கேட்சுங்க கேட்ச். Nicely played, perfect timing. பால் டேர்ன் ஆகல பெருசா. ஐயோ Classic cover Hey. drive, but finds the fielder at cover. அவ்வளோலாம் வச்சிடறாங்க ஈஸியா. அவுட். Inside the ஐயோ line, pulled away, mid-wicket, டேய் cuts it off கேட்ச்டா. nicely. Blackwood bowled well that over. Oh, that's great commitment by the fielder. Immaculate timing there. Bowler's end. குச்சி மாற்றி போட்டு அடிச்சிடானுங்கப்பா. Good shot, a beauty. அவுட். Nicked it. ஓ Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward. Putting the pressure on the batter. Here we go, lads. Come on. 2 runs added. New Zealand are 123 for 5. Joseph, coming back into the attack, has done well so far. No, terrible shot. பாருங்க என்ன மாதிரி பால். Misses everything. சரியான பால். கேட்ச். Edged. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. அங்க பாரு. Caught the edge. பால் கேக ஏமாடுங்க. அதாங்க பிரச்சனையா இருக்குது. அவுட். Inside edge. It's a very strong appeal here. Nice bowling. Catch. Edge. End of the over. The batter's pinned down. இந்த இடத்துல அவனை
அவனால் அதை டேர்ன் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஓவர் பாருங்க 41 ஓவர் ஆயிடுச்சு. Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest, though, from the batter. Through the gap, great shot. ஷாட். It was full, and good night. Hit it well to pick up 4. நல்ல ஷாட் வரும். பால் கொஞ்சம் இதாக இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஷைனிங் ஒரு சைடில். Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder? Wow, that missed the lot. Oh, that's nice. Good defence. Collects that one simple as you like, inside the ring. New Zealand absorbing the pressure well from the bowlers. Joseph ready to start from the pavilion end. கேட்ச். Outside edge, கீழே படிச்சா. doesn't carry. பாருங்களேன், வேகமாக போட்டும் கேரி ஆகலைங்க. இதான் கொடுமை. வேகமாக தான் போட்டேன், சரி கேரி ஆகும் அப்படின்னு நினச்சேன். பாரு, அவுட்டு. Thin edge. ஏய், ஸ்லிப்பு. பாப்பா, பால் கேரி ஏமாடுது. ஆனால் இப்போ அடிப்பான் பாருங்க அவன். கேட்ச். எஸ் Gone. Yes. Top draw. பாருங்க, பக்கத்தில் நிற்க வச்ச பாருங்க. Wow, brilliant reactions and what a catch. பக்கத்தில் நிற்க வச்சேன் பார்த்தீங்களா, அதான் கையில் போய் கரெக்டாக வந்துச்சு பாருங்க. இல்லாட்டா கேரி ஆக மாட்டுது. Well, a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. As they take guard, they'll want to feel bat on ball early and get off the mark and settle the nerves a bit. இவனுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஓகே, பக்கத்தில் இருக்கு. Picks the gap perfectly. நீங்கள் யாரா ஓடுறீங்க? Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. Dug that out well. ஓ, பாருங்க. 2 runs coming from the over. New Zealand are 129 for 6. எப்படி போச்சு பாருங்க பால். ஷே, அருமையான போலிங். Doesn't beat the infield. Great shot through the gap. Perfect timing. Hey! Bowler's in. இதாச்சாங்க. பட் அதான் டேலண்ட்.
Can't get that outside the ring field. Drives straight down the ground. Mid-on will collect that though. Lovely sound off the bat. Beats the infield. Maybe four. That was a boundary the moment the ball left the bat. Timed to perfection. End of a fine over, some very accurate bowling. சூப்பரா அடிச்சான். அப்படிதான் அடிக்கணும். அது அடிக்கக்கூடிய பால் தான். ஆனால் இவனுக்கு அடிக்காமல் அவுட் ஆகிறானுங்க வரதால. How will he reply? A little bit of wobble on that ball, as it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot, though. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Catch. Ooh. Quick onto that in the infield. Out, yes. Outrageous catch. What a wicket to get. What a catch. What an absolute beauty of a catch. Divine diving catch. இதான் பிளானே. ஃபர்ஸ்ட் பாலே அங்க போச்சு ஆனா குத்தி. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. New batter at the crease will look to settle in quickly and get stuck into their work. First ball for the batter, coming in. Couldn't get it through the field. Over-completed, and it's a maiden. ஸ்பின்னர் தான் போடணுமா இல்லை ஃபாஸ்ட்டு போட வைக்கலாமா? ஃபாஸ்ட் தேவையில்லை, கட்டு தான் இங்கே வேணும், பால் டேர்ன் ஆகுது. அதனால் இவங்கெல்லாம் போட்டால் அடிப்பானுங்க கண்டிப்பாக. அதனால் கேப்டனே போட்டோம். Brathwaite back into the attack. ஏற்கனவே 2 விக்கெட் எடுத்துருக்காப்புல. Finds the fielder with that shot. நல்லா ஆடுறாங்க, பேக்ஃபுட் பஞ்ச் போகிறான். அதனால தான் நான் க்ளோஸ் பால் போடல. பாருங்க. Cuts it away but finds the man just behind point. ஏய் கரெக்டாக அடிக்கிறான். பாருங்களேன், இந்த பால் போட்டு அடிப்பான் நினைக்கிறேன். பாருங்க, பால் ரொம்ப didn't like the look of that one and just ignored it. Left alone and easily through to the keeper. அடிக்கலையே. Classic cover drive but finds the fielder at cover. End of the over, not many coming from it. Joseph ready to start from the pavilion end. What a shot, lovely on drive, and there's little chance of anyone catching that. Great shot, gets hold of that and places it away through square leg. This is a masterclass of batting.
Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Shot. Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. ரொம்ப வெளியே போட்டா. Straight to the fielder. ஓ ஷே. Ooh. End of a fine over, some very accurate bowling. Good shot, a beauty. Pulled away, but straight to square leg. ஓகே, ஆள் மாறினது நல்லது. இவன் ஏதாவது தப்பு பண்ணது வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ அந்த பேட்டை சுழல விட மாட்டானுங்க பாருங்க. சுழல விட்டு அவுட் ஆகிடுவோம் தெரியும். அதனால ஐயோ ரிஸ்க் எடுப்போம், ரிஸ்க் தானே. Just the one run off. New Zealand are 140 for 7. அவுட். Edged. Trying to keep the pressure on now. Great ball, last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Drives straight down the ground. Mid-on will collect that though. Glanced away, but fine, short, fine leg. Will need a direct hit. இது நிக்க மாட்டுது. Oh, now that's a brilliant diving stop. Joseph bowled a tidy line that over. இன்னும் 20 ரன்னுங்க. அந்த 20 ரன்னுக்குள்ள நம்ம அவுட் பண்ணிட்டா நம்ம வின் பண்ணிடலாம். ஆனால் அவுட் பண்ண முடியலையே, அடிக்க மாட்டானுங்களே. கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுட்டு இருக்கு. ஐயோ கேட்சி, அதான் ட்ரை பண்ணுறான்ப்பா அவன். யார் அவன்? ஓ அவுட்டு, அவுட்டு. அங்கே பாருங்க, நல்லா ட்ரை பண்ணுறான். Wow, brilliant reactions and what a catch. நாலு அடி போட்டு பிடிச்சாங்க. இல்லை சாதாரண கேட்ச்லாம் இல்லை, செம்ம கஷ்டம். அது எவ்வளோ போராட்டம் பாருங்க. அவ்வளோதான் பாருங்க. சரியான கேட்ச். Another one. 8 wickets gone. You feel it's just a matter of time now. A few decent deliveries could see the end. West Indies might look to push up a bit in the field and keep the pressure on the new batter.
Henry. Henry with a lovely shot. Overpitched and that Three could be Gassanga. 4. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary. அவ்வளவுதான். அப்படிதான் அடிக்கணும். I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. ஷே. நல்ல பால். தூக்கிலாம் நினச்சேன். சைச். New Zealand absorbing the pressure well from the bowlers. Joseph ready to start from the pavilion end. Okay. Joseph, the right armour is coming into the attack from the pavilion end. இவனுக்கு விக்கெட் உழல, இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணும். Inside the line, pulled away, mid-wicket, cuts it off nicely. பால் எதுவுமே ஆகலை, கட் ஆகலை, எதுவுமே ஆகலை. Onto that early, that could be 4. Timing on that shot was just perfect. Brilliant shot. A boundary the moment it hit the bat. ஆமா, பால் எதுவுமே ஆகலை இவனுக்கு, கட் ஆக A good மாட்டேங்குது. contest here at the moment, 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Oh. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. வேகம் இருக்கே தவிர ஒரு இது இல்லை. ஆனால் என்ட்ரி படிப்பான் நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். அதனால் ரிஸ்க் எடுப்போம். Misses everything. மிஸ் ஆயிட்டான். பாருங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் பாருங்களாப்பா. Catch! Gone. Yes! Good work catching that one. Yes! What a catch. What an absolute beauty of a catch. Divine diving catch. அவ்வளோதான், தொக்க மாட்டாப்புல. நல்ல ஒரு பவுலர் போட்டு ஒரு பவுலர் பிடிச்சிருக்காரு. Another one goes off to the pavilion. That's 9 down now. Some good bowling, finding this tail out, and it certainly feels like this is close to the end. New batter coming out, but we'll be starting at the non-striker's end. இன்னும் ஒரு விக்கெட் தான் போதுங்க வின்னுங்க. ஆனால் அது வந்து இன்னும் எவ்வளோ ரன் அடிக்கிறாங்க? 11 ரன்னுங்க. நம்ம வின் பண்ணுறதுக்கு 11% வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சொல்லிக்க வேண்டியதான். ஐயோ, Cuts that off well in the infield. ஏன்னா தூக்கி அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. Bowled Out in. it, yes! West Indies get the win in a thriller. நான் மாறி ஓல்டு பாருங்க, இன்சைட் ஏஜ் அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவரு. Extremely comfortable win, just brilliant on so many levels. You can't compete with that level of skill shown. A complete masterclass. Yes. Well, that was a very one-sided contest. The result never looking in doubt whatsoever. Hope you enjoy the coverage. We'll see you again soon. இங்க பாருங்க, வெஸ்ட் இண்டீஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க. அட்டகாசம். நான் மாதிரி அட்டாக் பாருங்க, அப்படியே ஒரு நியூசிலாண்டை வந்து அப்படியே ஒரு இது பண்ணியாச்சு, ஓரங்கட்டியாச்சு, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. சூப்பருங்க, பக்கா.
ஃபஸ்ட் மேட்ச் நியூசிலாந்து வின் பண்ணாங்க, 2வது மேட்ச் நம்ம வின் பண்ணிட்டோம். இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா, எப்படி சொல்கிறது, ஒரு நியூசிலாந்து மாதிரி ஒரு டீமை இப்போ கரண்ட்டில் நியூசிலாந்து ஒரு நல்ல டீமு. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய டீம் கிடையாது. பட் ஆனால் அவங்க வந்து நியூசிலாந்து வின் பண்ணியிருக்காங்கன்ற போது இப்போ ஒரு சூப்பர் இது. அது கூட பாருங்கள், 51 அவங்க ஒரே தடவை தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோதான். அந்த பெரிய ஸ்கோர் எவ்வளோ அழகாக கை கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. இதான் ஃபஸ்ட்டு விஷயமே, டெஸ்ட்டுக்கு தேவையானதே அதுதான். ஆனால் அதை தான் நம்ம பண்ணுறதே இல்லையே. இது எப்படியோ ஒரு மிராக்கிளில் நடந்தது. இது தொடர்ந்து நடக்குமாலாம் தெரியாது. ஓகேங்க, சூப்பர், அட்டகாச வின்னு. இது வந்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் மேட்ச் அவங்க வின் பண்ணதுனால இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்குது, எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்க, நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அது பண்ண தான் எனக்கு ஒரு இதுவாக இருக்கும். நான் வந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். இன்னும் சூப்பர் மேட்ச் பார்த்துறீங்களா? இந்த மேட்ச் நீங்கள் பாருங்கள், சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்தது. ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.